హలో ఆల్, ఈజీగా పెన్ అండ్ పెన్సిల్ హోల్డర్ తయారు చేయడం ఇంట్లో ఎలాగో నేర్చుకుందాం. ఇది హ్యాండ్మేడ్ పేపర్, థిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇది తీసుకున్నాను. మీరు ఏదైనా థిక్ షీట్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ పేపర్తో మనం 3 సిలిండ్రికల్ షేప్స్ కట్ చేసుకోవాలి. మూడు డిఫరెంట్ షేప్స్లో కట్ చేసుకొని స్టిక్ చేసుకోవాలి కార్నర్స్. లేస్ పైన టాప్ పోర్షన్లో అటాచ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఒక రౌండ్ షేప్ కార్డ్బోర్డ్ పీస్ తీసుకొని దాని మీద మనం డిజైన్ షీట్ ఇలాగా అటాచ్ చేసుకోవాలి. కార్డ్బోర్డ్కి లేస్ అంటించి అలాగే ఈ 3 సిలిండ్రికల్ షేప్స్ని ఈ కార్డ్బోర్డ్ మీద స్టిక్ చేయాలి ఫెవిబాండ్తో. పేపర్ రోజెస్ని కొన్నిటిని స్టిక్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. చూసారా, చాలా సింపుల్గా ఎంతో అందంగా పెన్ అండ్ పెన్సిల్ హోల్డర్ రెడీ అయిపోయింది. Thank you for watching.